Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barkatuhu. Barkanku da sake dawowa ajin koyon lissafi. So kamar yadda muka yi a last class muna magana ne akan division. Yau muna so mu yi division of 3 digits by 1 digit numbers without remainder. So kamar yadda kuke gani 3 digit numbers ake dividing da 1 digit amma kuma ba tare da an samu remainder ba. So bari mu solve example na farkon nan. Aka ce 312 by 2 wato mu yi dividing 312 by 2. So idan muka sashi a long division form kamar yadda muka saba wannan dividend namu wannan divisor namu. So idan za mu yi dividing muka ce za mu ɗau digit na farko sai mu yi dividing da divisor ɗin wato 3 ɗin nan kenan. Ka kasa wannan ukun gida biyu. Idan ka kasa shi gida biyu zai kasu nawa? Zai kasu gida ɗaya amma kuma zai rage guda ɗaya. So ba ruwanka da wannan ragowar dama tunda kana long division. In ka yi dividing sai ka yi multiplying back. So ka kana da 1 times 2 which is 2. Sai ka yi subtracting 3 minus 2 kaga zai baka 1. So sai ka sake gwadawa wannan zai iya dividing 1 divided by 2 zai yiwu kaga ba zai yiwu ba. To sai mu sauko da number na gaba tunda muna da shi. Kaga sai ya zama 11. So yanzu nan sai mu ce 11 divided by 2 kaga zai bamu nawa 5. So sai mu ce 5 times 2 kaga shi kuma zai bamu 10. Idan muka yi subtracting remainder mu shi ma 1 ne. So yanzu nan 1 divided by 2 kun ga shi ma ba zai yiwu ba. Sai mu sake sauko da number na gaba sai ya zama 2. So yanzu nan sai mu ce 12 divided by 2 kun ga muna da 6 sannan 6 times 2 zai ba mu 12 ta yadda idan muka yi subtracting ya ba mu 0. So in ya ba mu 0 a ƙarshe mun gama division namu wannan shine answer mu. So therefore 312 divided by 2 zai ba mu nawa ne 156. So wannan shine long division. Daga farko dai kawai zaka ɗau wannan digit na farkon kai dividing da wannan in ya baka ansan ka sai kai multiplying back ka sa ansan ka sai kai subtracting zai baka sauran remainder sai ka sake gwadawa dividing in ba zai yi dividing ba sai ka sauko da number na gaba kaga sun zama biyu sai ka sake dividing ka sa ansan ka kai multiplying back ka sake subtracting saboda ka samu remainder in zai yi dividing sai ka yi in ba zai yi ba ka sake sauko da number na gaba in ko babu number na gaba to ka gama daga nan kenan in akwai sai ka sauko da shi ka sake dividing ka sa ansan ka sai kai multiplying back kai subtracting sai baka remainder ka. So amma wannan da muke yi ba tare da an samu remainder bane shi yasa ya zama 0. Idan ya bada wani number from 1 and above to kun ga akwai remainder kenan. So amma nan 0 ne ba remainder. So za mu bar muku wannan question na biyun da na ukun ku salba ku ajiye mana ansan ku a comment section. Mun gode da kallon bidiyon mu kada ku manta idan ba ku yi subscribing channel din ba ku yi sannan ku yi sharing mun gode.